Let us say this is the given point A x1 y1. So from A perpendicular is dropped. From A perpendicular is dropped. Let us say this perpendicular meets FP. Then P is called foot of perpendicular. If perpendicular from A meets L equal to 0 at P, then P is called foot of perpendicular. Of A, foot of perpendicular of A with respect to L equal to 0. That means when we drop a perpendicular from a point on the line, the point where this perpendicular meets, it is called foot of perpendicular. It is called foot of perpendicular of A on the line L equal to 0, or foot of perpendicular of A with respect to L equal to 0. Right? The procedure to find is this L equal to 0 will be given to you and this point is given to you. Right? We will find this line. So a point is known, slope of this will be known, slope of this we will calculate and we will find the line. If you solve L equal to 0 and AP line, then you will get P. Look at, suppose example, find foot of perpendicular of 3, 4 on the line. X plus y equal to 4. Okay, this is the line given. So this is the point given. Right? I want to find slope of this is what? Slope of this is -1. So let us say P is h comma k. The point we have to find out. So therefore slope of AP is nothing but, so this is -1 means perpendicular one. Slope of AP is 1. I am writing equation of AP. Equation of AP means passing through this point and having slope 1 which is perpendicular to the line. Equation of AP is nothing but y minus 4 equal to 1 into x minus 3. That means x minus y. So let us say this is first equation. So you will get x minus y plus 1 equal to 0. So this is second one. Now P h comma k is point of intersection of 1 and 2. Look at this line and this line are intersecting at P h comma k. So if you solving 1 and 2, that means
I am adding directly. I will get 1 plus 2. From these two, I have to find xy. So you will get 2x minus 3 equal to 0. That means x is nothing but 3 by 2. X is nothing but 3 by 2. That means in 1 implies 3 by 2 plus y minus 4 equal to 0. So y is nothing but 4 minus 3 by 2. That means this is nothing but 5 by 2. Therefore, P, that foot of perpendicular is nothing but h comma k equal to 3 by 2 comma 5 by 2. This is the foot of perpendicular. This is the foot of perpendicular. Right? This is direct method of finding foot of perpendicular. That means whenever you drop a perpendicular on the line, the point where that perpendicular meets the line, it is called foot of perpendicular. So this line is given, this line I have evaluated. The point of intersection of this line and this line is what? This foot of perpendicular. This is direct method. I will tell a formula for this. Look at formula is let h comma k be the foot of perpendicular of x1 y1. That means point given is x1 y1 on the line ax plus by plus c equal to 0. Then this is the foot of perpendicular and x1 y1 is the given point. Then h comma k can be calculated by using this formula. H minus x1 by a equal to k minus y1 by b equal to minus of ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. A square plus b square. This is the formula. So x1 y1 is given and the line is this. So a you will get, b you will get. Now this value is nothing but in this line substitute x1 y1. Look at in place of x1, in place of y1, whatever the value you will get, it will be here divided by a square plus b square. The same one it can be evaluated by using the formula. Okay. So the given point is x1 y1. So look at this is x1 y1. This is the line. So for the given line a equal to 1, b equal to 1, and x1 y1 is nothing but 3 comma 4. So you have to find h comma k. So h minus 3 divided by 1 equal to k minus 4 divided by 1. This value is nothing but this 3 comma 4 is there. You substitute here 3 plus 4 minus 4. This is ax1 plus in place of x1 in place of y1 divided by a square plus b square means a square plus b square means 1 plus 1. Calculate this value. So this is minus 3 by 2. So therefore h minus 3 is nothing but minus 3 by 2. H is nothing but 3 minus 3 by 2. That means this is 3 by 2. This is 3 by 2. So k minus 4 is nothing but minus 3 by 2. So k is nothing but 4 minus 3 by 2, that is 5 by 2. So therefore foot of perpendicular is h comma k. This is nothing but 3 by 2 comma 5 by 2. You can make use of this formula whenever you want to calculate foot of perpendicular of a point x1 y1
with respect to the line ax plus by plus c equal to 0. So this is foot of perpendicular. Right? Next. Foot of perpendicular of P of A, let us say x1, y1 on x-axis. On x-axis is directly, that is direct, x1 comma 0, x1 comma 0. On y-axis is 0 comma y1, 0 comma y1. Right, look at that is direct. If you draw the diagram, there is a point A. There is a point A. Right? Foot of perpendicular on x-axis means you drop a perpendicular. You drop a perpendicular. This is the point. So this is on x-axis. So this is what? X coordinate of this. So that means directly you will get. No need to write the formula. x1 comma 0. Because it is an x-axis, this length is what? x1. So therefore x1 comma 0. Foot of perpendicular of A on y-axis. So this is Q. Q means this is on y-axis and this is what? y1. So 0 comma y1 directly. On x-axis means just x1 comma 0. On y-axis means 0 comma y1. Any other line you calculate by using this formula. So that is foot of perpendicular. Next. Next. If L equal to 0, if L equal to 0 is perpendicular bisector. If L equal to 0 is perpendicular bisector of AB bar. Of AB bar, then A and B are called images. Image is also called reflection. Reflections of each other with respect to L equal to 0. This acts as mirror line. Look at. So there is a line segment. There is a line segment AB bar. Look at. There is a line segment AB bar like this. So there is a line segment. Right? There is a line segment. A and B points are there. A line L equal to 0. A line L equal to 0 is perpendicular bisector of AB. That means that L equal to 0 will bisect this one perpendicularly. Let us say this is the midpoint. Let us say this is the midpoint P. Let us say this is the midpoint P of AB. So line L equal to 0 will pass through P and perpendicular to AB and bisects AB also. In the previous case, this is this case. So only till here, till P. So now here look at L equal to 0. This is the line. There is a line which bisects AB. That means this line is dividing this
this line segment into two parts and is also perpendicular to the line, then A and B are called images of each other with respect to L equals 0. This acts as mirror line. This acts as mirror line. Image of this with respect to L equals 0 is B. Look at this PA is there, this distance and this distance is same. This is the mirror, right? So image of this will be at the same distance from the mirror, this side. So this side, whatever the distance A is, this side also on the same distance B will be, right? So image of A with respect to L equals 0 is B. Similarly, image of B with respect to A with respect to L equals 0 is A. A and B are called images of each other with respect to mirror line L equals 0. So this concept will be used when AB line segment is there. A line L equals 0 bisects it. A line L equals 0 bisects it perpendicularly. That means L equals 0 is perpendicular bisector of AB. Then A and B are called mirror reflections, mirror images or reflections of each other with respect to L equals 0. Now look at, suppose one question, how to find that? How to find that means this L equals 0 is given, this one point is given, find the image of the point with respect to L equals 0, he will ask. Just we will draw like this. In that case, we will draw like this. Let us say this meets the line at P. This P, you know, this is foot of perpendicular. This perpendicular meets at P. This is nothing but you know how to calculate. So this you know how to calculate now. We have already calculated. Suppose he asks like this: find image of 3, 4. WRT means with respect to line x plus y minus 4 equal to 0. Minus 4 equal to 0. So this is A. This is A. A 3, 4. Now we will calculate first foot of perpendicular. For the time being, foot of perpendicular we have already calculated. Foot of perpendicular, we got it as 3 by 2, 5 by 2. This is the where the perpendicular meets this line, that is foot of perpendicular. So P is nothing but 3 by 2, 5 by 2. P is nothing but 3 by 2, 5 by 2. Let image of A, that is B. So let us say this is x, y. Let us say this is x, y. That you have to calculate. Now look at this distance and distance are equal means midpoint of A and B is what? P. So midpoint of AB, A comma B equal to P, that is 3 by 2 comma 5 by 2. 3 by 2 comma 5 by 2. What is midpoint of AB? This is 3. So this is 3 comma 4 and this is 3 by 2 comma 5 by 2. That point you know. So therefore what you will get? X plus 3 by 2 comma y plus 4 by 2 equal to 3 by 2 comma 5 by 2. Therefore B image, this is the image. We will calculate this. X plus 3 by 2 equal to 3 by 2. That means x is what? 0. So y plus 4 by 2 equal to 5 by 2. That means y plus 4 equal to 5. That means y is what? 1. So this is the image 0 comma 1. So this is the image of this point with respect to this line, right? So first we have calculated foot of perpendicular, already calculated by using formula I have calculated.
Directly I have calculated. So let us say this image is this, midpoint of this and this is nothing but foot of perpendicular. So therefore you can calculate what is the image. Always whenever the image is there, you draw the line. You draw the line and from A drop the perpendicular upon this and then extend this same distance. So image of A is nothing but this B on the opposite side of line. So this is direct method how to calculate. So formula I will tell. Formula. Right? Whenever a line bisects the line segment, then one point is the image of the other with respect to L equal to 0. With respect to L equal to 0. Now I will tell the formula how to calculate the image. If h comma k, if h comma k is the image of the point x1 y1 in the line or with respect to the line in the line ax plus by plus c equal to 0 plus c equal to 0, then formula is similar formula will be there. Their foot of perpendicular is h comma k. Now let us say image is h comma k. That h comma k and this h comma k are different. Just for formula I am writing h minus x1 by a equals to k minus, same similar formula will be there. Just minus 2 into will be there. Divided by a square plus b square. Just previously 2 will not be there. Now 2 will come. That means this is the line given. Ax plus by plus c equal to 0. This is the line given. So this is A. This one point is given. So this is A x1 y1. So this point is h comma k. Image. For calculating image, the formula is this. For calculating image, formula is this. Look at the problem. The equations of perpendicular bisectors of perpendicular bisectors of sides AB and AC of triangle ABC are x minus 5 plus 5 equal to 0 and x plus 2y equal to 0. It is given like this. If a 1 comma minus 2, if a 1 comma minus 2, find b comma c. Look at. So there is a triangle
So this is the triangle. A is given 1 comma minus 2. 1 comma minus 2. Now look at perpendicular bisectors of side AB. That means this AB is the line segment. So take the midpoint. Take the midpoint. Given the line which bisects. Given the line which bisects this AB. So this is this one given. So right, this is AB. That means the perpendicular bisector. This is given. So this is one, let us say. This is one, let us say. So then perpendicular bisector of AC. So this is AC perpendicular. So perpendicular bisector of this line. This is the midpoint. Right? This is the perpendicular bisector. This is the perpendicular bisector. Let us say 2. So that means x plus 2y equal to 0. Now B is what? Now this for this line AB, this is the perpendicular bisector. B is image of A. B is image of A with respect to what is the mirror line? X minus y plus 5 equal to 0. That can be calculated by using the formula. Let B be h comma k. So h minus A is x1 y1. H minus 1 divided by A1 equals to k. Look at the above formula. K minus of minus 2. K plus 2 divided by minus 1 equal to minus 2 into this is the one. So right, substitute this point in this line. That means 1 minus of minus 2 plus 2 plus 5 divided by a square plus b square 1 plus 1. 1 plus 1, that means, so therefore this value is nothing but 2 will get cancelled. So minus 8. So 2 will get cancelled, minus 8. Therefore B is nothing but h comma k. Equate this to minus 8. What you will get? So h equal to minus 7 comma this equal to minus 8. So minus 1 into minus 8, 8 minus 2, 6. So therefore B point is nothing but minus 7 comma 6. Minus 7 comma 6. So image of A with respect to this line is nothing but B. So similarly, image, this is perpendicular bisector of AC. That means image of A with respect to 2. So C is image of A with respect to the other line equal to 0. Right? So let us say now C H comma K. Whatever the image is there, that is H comma K. That means H minus 1 divided by A equals to K plus 2 divided by 2 equal to minus 2 into. So minus 2 into, just substitute this point 1. So this is minus 4 divided by 1 A square plus B square. That means this value is nothing but minus 2 into minus 3. 6 divided by 5. So H equal to 1 plus 6 by 5. So this is 11 by 5. So K plus 2 by 2 equal to 6 by 5. So K equal to 12 by 5 minus 2. 12 by 5 minus 2. So 12 minus 10. 2 divided by 5. 2 divided by 5. Therefore, C point is nothing but 11 by 5 comma 2 by 5.
So B is image of A with respect to this line, C is image of A with respect to this line, like that. In some in question he will ask find the equation of BC. B point you know, C point you know. You can write equation of BC easily. 2 points you know. If BC equation is asked, then B you know, C you know. 2-point form you write BC equation. So like that. If for a line segment perpendicular bisector you know and 1 point you know, then you can calculate other point, that is image. Okay, next. Okay. Let 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 us say a point is there. Let us say a point is there. Px comma y, Pa comma b. Let us say Pa comma b is there. Right? Let us say Pa comma b is there. Image of or reflection. Image or reflection is same. Image of P with respect to first one, with respect to x-axis is image of P with respect to x-axis is A comma minus B. Look at here. So this is one point is there. This is one point is there. We are reflecting with respect to x-axis. Now drop a perpendicular and then extend it to the same distance. So this is let us say Q point. This is let us say Q point. What are the coordinates of this? So look at here. This is A, this is B, and these are equal distances. These are equal distances. Now what is the x coordinate of this? Same A, x coordinate of this. Y coordinate of this is what? This is let us say 2 comma 3. So this will be 2, this will be 3. Now then this will be 2, this will be 3. But it is in negative y direction. That means this is what? So A comma minus B. A comma minus B. Mirror reflection. Just this distance is equal like that. Number 2. Just remember the formula. A comma B means if x comma y is there, x comma minus y. If x comma y is there, x comma minus y, like that. With respect to y axis is, with respect to y axis means this is the mirror now. So drop a perpendicular and then extend the same distance. So this is q dash. This is q dash. What it will be? Minus a comma b. Now look at this. Coordinates of this are what? So this is b. This is b, and then this is a on negative x-axis side. That means y-axis is minus a comma b. Minus a comma b. Next, third, with respect to y equal to x line, with respect to y equal to x line, a comma b is b comma a. X and y coordinates will be interchanged. Use that formula and calculate. You will get with respect to the line y equal to x is b comma a. Just x and y coordinates will be interchanged. Y equal to minus x is minus b comma minus a. Minus b comma minus a. So whenever x-axis, y-axis, y equal to x, y equal to minus x is there, you directly find out.
let P2 comma 4, let P2 comma 4 B is reflected in x-axis and then reflected in y equal to x and then reflected in y-axis. Final position of P is dash. Final position of B is dash. That means P2 comma 4. P2 comma 4. It is reflected. So it is reflected in x-axis. In x-axis means it will transform to a comma minus b, 2 comma minus 4. Second position that is, and then this point is reflected again. So this point is reflected again. This point is reflected with respect to y equal to x. What is the image? Let us say r. That means image is nothing but minus 4 comma 2. This is reflected with respect to x-axis. This you will get. This is reflected with respect to y equal to x. So just b comma a you will get, and then it is reflected in y-axis, and then it is reflected in y-axis. That means you will get minus a comma b, 4 comma 2. This is the final position of p. Directly this. So that is the final position of P. Like that, whenever reflected in these lines, directly you make use of this formula. Oh, what is the doubt? Oh, what is the doubt, Varun? Varun, what is your doubt? Ah, ఈ పాయింట్ ఉంది కదమ్మా, దీన్ని దీన్ని x యాక్సిస్ తోటి రిఫ్లెక్ట్ చేశారు. అప్పుడు ఇది a కామా b కదా, a కామా b రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? a కామా మైనస్ b. ఇది రాశారు, a కామా మైనస్ b. దీన్ని మళ్ళా y ఈక్వల్ x తోటి రిఫ్లెక్ట్ చేశారు. అంటే y ఈక్వల్ x తోటి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే b కామా a. దిస్ ఈస్ a కామా b. b కామా ఏంటిదేగా, దీన్ని మళ్ళా y యాక్సిస్ తోటి రిఫ్లెక్ట్ చేశారు. ఇది a కామా b అన్నమాట. y యాక్సిస్ తోటి అంటే మైనస్ a కామా b. మైనస్ a అంటే 4, b అంటే 2. అర్థమైందా? ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ image or a reflection of a curve, of a curve, of a curve. A curve is there, graph is there with respect to number 1, x-axis. With respect to x-axis is f of x comma minus y equal to 0. With respect to y-axis is f of minus x.
x comma y equal to 0 with respect to y equal to x is f of y comma x equal to 0 with respect to y equal to minus x is f of minus y. చూడండి ఇదంటే ఏంటో చూడండి ఒకసారి. అంటే ఒక కర్వ్ ఉంది. So there is a curve. So there is a curve like this, let us say. ఇట్లా ఒక కర్వ్ ఉంది అనమాట. ఏదో ఒక కర్వ్, మన ఇష్టం వచ్చిన కర్వ్ ఒకటి తీసుకుందాం. ఇట్లా ఉంది ఒక కర్వ్, ఇట్లా ఉంది, ఇట్లా ఒక కర్వ్ ఉంది. Whose graph is that? Whose graph is that? అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంది. దీని యొక్క ఇమేజ్ అన్నమాట. దీని యొక్క ఇమేజ్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ దిస్ ఈస్ ద మిర్రర్, దిస్ ఈస్ ద మిర్రర్. సో దిస్ ఈస్ f of x comma y equal to 0. దిస్ ఈస్ f of x comma y equal to 0. కర్వ్ అది, ఈక్వేషన్ అది, అంటే దాని కర్వ్. సో ఇప్పుడు దీని యొక్క ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ లైన్ అంటే దీని యొక్క ఇమేజ్ అంటే దీనిపైన ఉన్న ప్రతి పాయింట్ ఇటు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దీనిపైన ఉన్న ప్రతి పాయింట్ ని తీసుకొని రిఫ్లెక్ట్ చేయండి. నేను గీస్తున్నాను. చూడండి ఇది ఏంటంటే మనకి ఈ కరువు పైన చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఈ కరువు పైన చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఒక పాయింట్ తీసుకోండి, దాని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈ పాయింట్ కరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వస్తుంది. అంటే కరువు పైన ఈ పాయింట్ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఇది. అట్లానే ఇంకొక పాయింట్ తీసుకోండి, ఇక్కడ దీని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. ఈ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, ఈ డిస్టెన్స్ సమానంగా ఇటు వస్తుంది ఇది. అట్లానే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ తీసుకోండి, ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే రిఫ్లెక్షన్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది అంతే డిస్టెన్స్ లో ఇటు పడింది. అట్లా మనకి ఈ కరువు పైన ఈ కరువుని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాం, ఈ కరువుని మనం రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాం. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇలా వస్తుంది. ఇది ఇమేజ్ కదా, దాని ఇమేజ్ ఇలా కనపడింది మనకి. ఇది ఇది మిర్రర్ అయితే కనుక ఇమేజ్ ఇలా ఇలా కనపడుతుంది. రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ కర్వ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కరువు పైన టేక్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ద కర్వ్ అండ్ దెన్ రిఫ్లెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మిర్రర్ లైన్. ఇట్లా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ లెటర్స్ సే px, y అనుకుందాం. ఏదైనా కరువు పైన ఏదైనా పాయింట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, x, y. Reflection of this with respect to x axis. Here what will be the point? What will be the point? Let us say p dash. Let us say p dash. So that means p dash is nothing but x comma minus y. అంటే దీనిపైన x comma y ఉంటే దీనిపైన ఏముంటాయి x comma minus y. అంటే మనం ఈక్వేషన్ తీసుకొని ఇందులో x బదులు x ఉంచాలి, y బదులు మైనస్ y రాయాలి. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ తీసుకొని రిఫ్లెక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x యాక్సిస్ రావాలంటే f of x comma minus y అంటే అర్థం ఏంటంటే x రిమైన్స్ సేమ్, ఈక్వేషన్ లో y బదులు మైనస్ y పెట్టండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ x comma y ఉంటే ఇక్కడ x comma minus y ఉంటుంది కదా. That means that equation, this equation is nothing but f of x comma minus y equal to 0. అంటే ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో x ప్లేస్ లో x ఉంచాలి, ఆ x మారదు, y ప్లేస్ లో మాత్రం మైనస్ y రాయాలి. అట్లానే విత్ రెస్పెక్ట్ టు y యాక్సిస్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు y యాక్సిస్ అంటే దీని రిఫ్లెక్షన్ ఇటు, దీని రిఫ్లెక్షన్ ఉంది కదా, దీని రిఫ్లెక్షన్ నేను గీస్తున్నాను చూడండి ఇలా ఉంది. సో దీన్ని ఇటు రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే గ్రాఫ్ మనకి చూడండి ఇలా ఉంటుంది. చూడండి ఈ పాయింట్ ఉంది కదా, ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఇటు రిఫ్లెక్ట్ చేయండి. సో ఈ పాయింట్ ఇటు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఇది ఈ పాయింట్ రిఫ్లెక్షన్. అట్లానే ఈ పాయింట్ ఉంది కదా, ఎంత ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు y యాక్సిస్ అంటే ఇది ఎక్స్టెండ్ చేయండి, ఈక్వల్ గా ఇటు రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది. సో ఈ పాయింట్ ఇటు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఈ పాయింట్ ఇటు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఈ కర్వ్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది సిమెట్రిక్ గా, ఈ మిర్రర్ లైన్ కి సిమెట్రిక్ గా ఉంటది కర్వ్.
అట్లానే ఇటు x కామా y పాయింట్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే మనకి ఇటే వస్తుంది, మనకి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే p డాష్ ఇక్కడే ఉంటుంది మైనస్ x కామా y. అంటే దీనిపైన x కామా y ఉంటే దీనిపైన ఏముంటాయి మైనస్ x కామా y. అందుకనే ఏంటంటే y యాక్సిస్ తో రిఫ్లెక్షన్ కర్వ్ అంటే ఈ కర్వ్ కావాలంటే x బదులు మైనస్ x y బదులు y రాయాలి. అంటే y అలానే ఉంటది, x బదులు మైనస్ x రాయాలి. అట్లానే విత్ రెస్పెక్ట్ టు y ఈక్వల్ టు x, విత్ రెస్పెక్ట్ టు y ఈక్వల్ టు x అంటే x బదులు y రాయాలి. ఎందుకంటే x కామా y రిఫ్లెక్షన్ ఏమవుతుంది y కామా x అవుతుంది. అంటే ఇచ్చిన కర్వ్ లో x బదులు y బదులు x రాయాలి, x బదులు y బదులు x రాయాలి. అట్లానే విత్ రెస్పెక్ట్ టు y ఈక్వల్ టు మైనస్ x ఇచ్చిన కర్వ్ లో x బదులు మైనస్ y బదులు మైనస్ x రాయాలి, y బదులు మైనస్ x రాయాలి. చూడండి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్. reflection of curve x square plus 2y square minus x plus 2y ఏదో ఒక కర్వ్, ఇలా ఒక కర్వ్ ఉంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇది f of x, y ఇది f of x, y ఇచ్చింది. ఇది with respect to x axis. దీని ఈక్వేషన్ రాయమన్నారు అనుకో, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ f of x, minus y. అంటే దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే దీనిపైన x, y ఉంటది, దాని x యాక్సిస్ తో రిఫ్లెక్షన్ ఇక్కడ రాయాలి x, minus y ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇక్కడ x బదులు x ఏ ఉంచాలి, x బదులు ఏం పెట్టాలి, ఇందులో x బదులు x, y బదులు మైనస్ y రాయాలి. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ లో x బదులు x ఏ ఉంటది, x ఏ ఉంచండి, y బదులు మైనస్ y అంటే x స్క్వేర్ 2y స్క్వేర్ ప్లస్ 2y స్క్వేర్ మైనస్ x, y బదులు మైనస్ y రాయండి. ఇది అంటే ఈ కర్వ్ యొక్క ఈక్వేషన్ అన్నమాట. ఇది నెంబర్ 2. with respect to y axis అంటే f of minus x, y equal to 0. అంటే x బదులు మైనస్ x రాయండి, y బదులు y రాయండి. therefore you will get minus x రాస్తే it remains same, x బదులు మైనస్ x రాస్తే ప్లస్ x. so this is the curve. అంటే ఇలా రిఫ్లెక్ట్ చేసిన ఈక్వేషన్. so next with respect to y equal to x, అంటే f of y, x ఈక్వల్ టు 0. అంటే x బదులు y రాయాలి, y బదులు x రాయాలి. సో ఇది చూడండి f of x, x బదులు y రాయాలి, y బదులు x రాయాలి. అంటే సో రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 2x y స్క్వేర్ ప్లస్ 2x స్క్వేర్. సో మైనస్ y minus 2x plus 1 equal to 0. This is the image of this with respect to y equal to x. అట్లా మనకి అన్ని with respect to y equal to minus x. సో అంటే x బదులు minus y బదులు minus x. therefore you will get y square so x బదులు minus y అంటే plus y బదులు minus x అంటే minus 2x plus 1 equal to 0. అట్లా మనకి ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటే ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x యాక్సిస్, y యాక్సిస్, y ఈక్వల్ టు x, y ఈక్వల్ టు మైనస్ x.
అట్లా రిఫ్లెక్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే ఈక్వేషన్ మనం రాస్తుంది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ లో క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుతారు చూడండి. ఇమేజ్ ఆఫ్ y equal to modulus x plus 3 modulus x plus 3 with respect to y axis. ఇలా అడుగుతారు. y equal to modulus x plus 3 అనే ఒక లైన్ ఉంది. y equal to modulus x plus 3 అనే ఒక లైన్ ఉంది అన్నమాట. with respect to y axis అడిగారు. with respect to y axis, therefore what is that? This is f of x comma y equal to 0 ఇచ్చింది. So image is nothing but what is the answer? minus x comma y equal to 0. అంటే x బదులు minus x, y బదులు y. So this is the one. సో ఇది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే దీన్ని స్క్వేర్ చేసి ఇస్తారు ఆన్సర్. y స్క్వేర్ ఈక్వల్ దీన్ని స్క్వేర్ చేసి ఇస్తారు ఆన్సర్ ఇలా. ఇది అంటే y స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు x square minus 6x plus 9. Answer will be given in this format. Answer will be given in this format. In this format. Right? So this is the image of a curve given with respect to x axis, y axis, y equal to x, y equal to minus x. So next. Image of suppose, so very important, y equal to f of x, y equal to f of x with respect to line x equal to a. ఇక్కడ ఎలా తీసుకోండి. So f of x comma y equal to 0 is there. F of x comma y equal to 0 is there. With respect to x equal to a అన్నమాట. With respect to ఒక లైన్ ఉంది, వర్టికల్ లైన్. చూడండి ఒకసారి ఎలా ఉంటుందో. With respect to చూడండి ఒకసారి నేను లైన్ గీస్తున్నాను. Suppose x equal to a is like this. x equal to a ఇలా ఉంది. x equal to a ఇలా ఉంది అన్నమాట. This is x equal to a. అంటే ఒక కర్వ్ ఉంది. Let us say curve is like this. Let us say చూడండి కర్వ్ ఇలా ఉంది. రైట్? సో దీని యొక్క ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ లైన్, రైట్? విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ లైన్ అంటే ఈ లైన్ కి ఇటు సిమెట్రిక్ గా ఉంటుంది. అంటే ఇలా ఉంటది లైన్, ఇలా ఉంటది కర్వ్, ఇలా ఉంటది. ఇలా ఉంటే ఇది ఈ పాయింట్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయింది, ఈ పాయింట్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ px, y అనుకోండి. px, y అనుకోండి. సో దానికి రిఫ్లెక్షన్ మనకు చూడండి ఒకసారి. దీనికి రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఇది చూడండి. దీనికి రిఫ్లెక్షన్ అంటే దీని నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేయండి. సో ఇటు ఎక్స్టెండ్ చేయండి. అదేగా. సో ఇది పర్పెండిక్యులర్ కదా. అంటే ఈ x ఈక్వల్ a అనేది ఇది PP డాష్ కి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్. PP డాష్ కి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్. ఇప్పుడు P డాష్ దీనిపైన x కామా y ఉంటే దీనిపైన ఏముంటుందో కనుక్కుందాం. చూడండి ఒకసారి. సో దేర్ఫోర్ చూడండి.
సో ఈ లైన్ పైన ఏ పాయింట్ అయినా ఎలా ఉంటది చూడండి. సో ఇది ఎల్ అనుకోండి, ఇది మిడ్ పాయింట్, పీపీ డాష్ కి మిడ్ పాయింట్. దీనిపైన ఎలా ఉంటది, దీని కోఆర్డినేట్స్ చూడండి. దీని కోఆర్డినేట్స్ మనకి ఎక్స్ కామా ఏ, దీని కోఆర్డినేట్స్ వచ్చేసరికి ఏముంటాయి, ఏ కామా దీని కోఆర్డినేట్స్ చూడండి. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఏ, ఇది ఎక్స్ ఈక్వల్ ఏనే కదా దీనిపైన ఉండే, కామా ఇది వై కోఆర్డినేట్ అన్నమాట, ఇది వై కోఆర్డినేట్ ఇది. సో పి డాష్ ని p dash x1 y1 అవుతుంది. p dash is nothing but p dash x1 y1 అనుకుంటే మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ p dash p equal to LA comma y. LA comma y, that means so x1 plus a by 2 comma x1 plus a by 2 comma y1 plus y by 2 equals to a comma y. So therefore, so x1 plus x by 2. So therefore x1 and so on, x1 అంటే ఇది ఈక్వల్ చేయండి 2a minus x, 2a minus x, y1 ఆబ్వియస్లీ ఈ రెండు ఈక్వల్ చేస్తే y అవుతుంది, ఎందుకంటే దీనికి y కోఆర్డినేట్ y, ఇది దీనికి y కోఆర్డినేట్ సేమే కదా. అంటే ఏంటి, therefore p dash is nothing but x1 y1 కాబట్టి ఏముంటది 2a minus x comma y, 2a minus x comma y. therefore అంటే ఇక్కడ x comma y ఉంటే ఇక్కడ ఏముంటది 2a minus x comma y ఉంటుంది. therefore with respect to line x equal to a is nothing but f of 2a minus x comma y equal to 0. f of 2a minus x comma y equal to 0. అంటే ఏం చేయాలంటే ఇది రావాలంటే x బదులు 2a minus x, y బదులు y రాయాలి. అంటే x బదులు 2a minus x రాయాలి, y బదులు y. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ y equals to modulus x minus 2. సపోజ్ ఒక కర్వ్ ఉంది modulus x minus 2 with respect to line x equal to 1. let us say with respect to line x equal to 1, given is f of x comma y, given one is f of x comma y. now a is 1. what is our answer, f of 2a minus x comma y equal to 0. f of 2a minus x comma y equal to 0. 2a minus x means what, 2 minus x comma y equal to 0. అంటే x బదులు 2 minus x, y బదులు y, that means y equal to modulus ఇక్కడ 2 minus x రాయండి, 2 minus x minus 2. so what is your answer, y equal to modulus x with respect to the line x equal to a, with respect to the line x equal to a. అంటే ఒక వర్టికల్ లైన్ తోటి రిఫ్లెక్షన్ అన్నమాట, ఇది ఒక వర్టికల్ లైన్ తోటి రిఫ్లెక్షన్. చూడండి నెక్స్ట్ సపోజ్ అలానే చూడండి నెంబర్ 1 ఫస్ట్ పాయింట్, నెంబర్ 2 లైన్ y equal to a. సో జస్ట్ రోల్స్ మార్క్ x comma 2a minus y equal to 0 అంతే. with respect to line x equal to 8, ఇది y equal to a అంటే ఇక్కడ x comma 2a minus y equal to 0. so that is how to find image of a curve. so next ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, చూడండి ఒకసారి.
if in triangle ABC, if there is a triangle ABC, there is a triangle ABC, if altitude passing through passing through A meets circumcircle of triangle ABC at D1, at the point D1, then orthocenter O and D1 are reflections or images, image and reflection are images of each other with respect to base BC. చూడండి ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, with respect to base BC. చూడండి పాయింట్ ఏంటంటే చూడండి డయాగ్రామ్ గీస్తాం. There is a triangle ABC, here. There is a triangle ABC, right? Circumcircle ante circle passing through three vertices. This is circumcircle of triangle ABC. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక altitude గీసారు, altitude passing through A. ఇది let us say it meets BC at D. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు అన్నమాట. దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే సర్కమ్ సర్కిల్ ని let us say AD altitude D1 దగ్గర మీట్ అయింది అనుకుందాం. D1 దగ్గర మీట్ అయితే ఆర్థో సెంటర్ ఉంటుంది. ఆర్థో సెంటర్ ఆల్టిట్యూడ్ పైన ఉంటుందిగా. ప్రాపర్టీ ఏంటంటే, ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ టు రిమెంబర్ ఈస్ ఆర్థో సెంటర్ విల్ బి దేర్. సో ఇప్పుడు ఈ బేస్ బీసీ ఉంది కదా, ఆర్థో సెంటర్ ఓ D1, ఈ రెండింటిని ఈ లైన్ జాయినింగ్ O అండ్ D1 ని BC బైసెక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే ఫర్ O అండ్ D1 BC is the perpendicular bisector. Look at, I will prove. Look at. So ఇక్కడ నేను ఇది ఆల్టిట్యూడ్ పైన ఉంటుంది ఆర్థో సెంటర్, ఇంకొక ఆల్టిట్యూడ్ గీస్తున్నట్టు. సో ఇది ఇంకొక ఆల్టిట్యూడ్ అన్నమాట. let us say this is E, right? Let us say this is E. So this angle you observe, this angle in the triangle BEC, this is angle C, and this is 90 degrees. So this angle is 90 minus C. ఇది 90, ఇది C కదా, ఇది 90 minus C అవుతుంది. So ఇది 90 minus C. Now I am joining, look at, I am joining this BD. I have joined this BD and I have joined this CD. Now look at this angle I want to calculate. Now look at this CD. So this angle, so this is the chord. So this angle is what? Look at this triangle.
చూడండి ఈ యాంగిల్ చూడండి ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఈ ట్రయాంగిల్ అంటే ట్రయాంగిల్ ఏడిసి దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ సి దిస్ ఈజ్ 90 therefore this angle is what 90 degree minus c that angle is nothing but 90 degree minus c ఈ యాంగిల్ angles in the same segment this is the chord కదా so this is the chord angles on the major segment so this angle is equal to this angle angles in the same segment will be equal this chord subtends an angle at this point therefore the same chord subtends same angle at some other point on the major arc that means this is 90 minus c now look at this is 90 minus c this is 90 minus c therefore this is angular bisector in this triangle you observe triangle OBD is there triangle OBD in this is angular bisector as well as this is 90 degree so this is 90 degree this is angular bisector as well as this is what 90 degree so therefore this angle and this angle will be equal this is 90 minus c this is 90 so this is what c this is what c therefore this is isosceles triangle therefore this is isosceles triangle so therefore this is isosceles triangle that means this distance will be equal to this distance because angular bisector bisects this OD that means this BC line bisects OD so that is the one look at the point to remember is when the altitude is drawn it meets the base BC at D if it is extended let us say it meets at D1 then ortho center and this meeting point D1 is there this O and D1 are images of each other with respect to base BC now look at you can draw the diagram similarly the point you have to remember is look at I am drawing again let us say three altitudes are there right three altitudes I am drawing this is one altitude AD this is another altitude BE this is another altitude CF right extend these altitudes let us say it meets at D1 right this is O right so the thing is this base BC is there this base BC is the perpendicular bisector of O and D1 that means O and D1 are images of each other with respect to base BC now extend this altitude let us say this is E1 now with respect to base CA this CA is there O and E1 are images of each other with respect to CA similarly extend this let us say it meets at F1 O and F1 are images of each other with respect to AB midpoint of O and D1 is D midpoint of O and E1 is E midpoint of O and F1 is F that is the property write the point I am telling write the point draw this diagram this is very important property problems will be there in a triangle ABC let ortho center be O let the altitudes AD comma BE comma CF
extended meets the circumcircle at points D1, comma E1, comma F1 respectively. D1, comma E1, comma F1 respectively. Then first point O comma D1 first point O comma D1 are images of each other with respect to BC. Second point, O comma E1 are images of each other with respect to CA. Third point, O comma F1 are images of each other with respect to AB. అంటే మనకి ఏంటంటే బీసీ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి చూడండి ఒకసారి బీసీ ఈక్వేషన్ కనుకిస్తే ఈ ఆర్థో సెంటర్ ఇస్తే ఈ పాయింట్ కనుక్కోవచ్చు. ఇమేజ్ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఆర్థో సెంటర్ ఇస్తే ఈ పాయింట్ కనుక్కోవచ్చు, ఈ పాయింట్ ఇస్తే ఆర్థో సెంటర్ కనుక్కోవచ్చు. ఇమేజ్ ఫార్ములా ఈ పాయింట్ ఇస్తే ఇది బేస్ బీసీ ఇస్తే ఇమేజ్ ఫార్ములా రాసి ఇది కనుక్కోవచ్చు. అట్లా మనకి ఏదో ఒకటి కనుక్కోమంటారు ప్రాబ్లమ్ జోన్. In triangle ABC, circumcenter SCC means circumcenter 1, 2 is given. Ortho center O is given minus 1, 3 and equation of AB is x minus y minus 3 equal to 0. The altitude passing through C meets circumcircle of triangle ABC again at P. Find P and also circumradius of triangle ABC. Look it. So what is given, we will freshly draw. So this is circumcircle is this. So ortho center is given and the altitude passing through C. Look it.
I am drawing the altitude. I am drawing the altitude here. So this is the altitude. Let us say it meets at F. It is extended, meets at P, he has given. So are those entries given like this? Are those entries given? Are those entries given? Minus 1 comma 3. So therefore P is nothing but this base is given. This base is given. P is image of P is image of O. Image of O with respect to image of O in AB. Image of O. O is given. What is that? So O is given minus 1 comma 3 in line AB. So this is given equation. So this is given equation. Minus 3 equal to 0. So we will use circumcenter later on. For the time being, so P we will calculate by using the image formula. What is the formula? Let P be H comma K. H comma K P is, so H plus 1 divided by H plus 1 divided by 1 equals to K minus 3 divided by minus 1 equal to minus 2 into this is what? Substitute that point, minus 1 minus 3 divided by a square plus b square. 2 cancel. Don't write in the denominator root. There will be only a square plus b square. So look at here. So this is 7. This is 7. Therefore h comma k. This is p. H comma k equals to h comma k equals to h is 7 minus 1 6. So this is minus 1. Minus 7 plus 3. Minus 4. Right? P is 6 comma minus 4. So that is the P point. P point you got. Now circumcenter is given. Circumcenter means center of that circle. Center of that circle is what? Circumcenter means what? Center of that circle. Center of this circle. Center of that circle. Therefore circumradius means radius of circle. This is capital R. This is capital R is nothing but from this point to this point you join. From this point to this point. That means SP. Center is there, a point is there on circle. Root of 25 plus 36. So root of 61. This is the circumradius of triangle ABC. This is the circle radius of the circle is what? Circumradius. So like that. So this base is given, orthocenter is given. You can calculate that point, image, and then you can calculate what is the radius of circle. That is how to use this property. Generally, circumcenter will be given to calculate the radius, circumradius. Look at next problem, next application. Look at one matching I will give. Look at in triangle ABC. In triangle ABC, the equation of side BC. The equation of side BC is 2x minus y equal to 3. 2x minus y equal to 3. And
circumcenter is given. Circumcenter is given 2 comma 4, 2 comma 4 comma, orthocenter is given. Orthocenter is given 1 comma 2. Orthocenter is given 1 comma 2. Then so matching is there. PQRS. 5. Root 5. 4 root 13 divided by root 5. 18 root 13 divided by 5. R is 3. R is 3. S is 2 root 13 divided by 61. 61. Look at this. Look at this application. So look at here, the same application. This. So circumcenter, orthocenter is given. Okay. So this is circumcenter, yes, orthocenter, this. Now S2 comma 4, you can observe that S2 comma 4 and O1 comma 2. And O1 comma 2 is there, right? So slope of this line joining, slope of line joining is what? Slope of SO. So you will get 2 minus 4 minus 2 divided by minus 1. This is 2. So this is 2. And then slope of this BC. Slope of this BC is nothing but also 2. So therefore line joining circumcenter and orthocenter is parallel to BC. You can observe there. You can observe there, right? So now I am drawing an altitude. Look at, I am drawing an altitude. Let us say this is D1. It is meeting again. So orthocenter will be here and circumcenter will be here. This is orthocenter. This is circumcenter. This is orthocenter. This is circumcenter. Like that, they are parallel to BC. Like that, they are parallel to BC. Now look at. So they are parallel to BC. Now this OD is there. You draw a perpendicular from S upon BC. From S upon BC. So that means SL will be equal to OD. SL will be equal to OD. SL will be equal to OD. Right? So because this will form a rectangle. SL will be equal to OD. S is nothing but
SC is nothing but distance of circumcenter to the side BC. In properties of triangle, I have told the formula. Distance of circumcenter to the side BC is nothing but R cos A. This is the formula. If R is the circumradius, distance of circumcenter to the side BC is nothing but R cos A. This is the formula. I have derived also. Is nothing but OD. Distance of orthocenter to the side BC. What is the formula? 2R cos B cos C. This is the formula. Distance of circumcenter to the side BC is R cos A. Distance of orthocenter to the side BC is 2R cos B cos C. R cancel. Now, he is asking tan B tan C here. That means I am writing 180 minus of B plus C is nothing but cos B cos C. That means this is nothing but minus cos of B plus C is nothing but cos B cos C. Now write cos of A plus B. Now write cos of A plus B. This is cos B cos C minus sin A, cos B cos C minus sin B sin C. That means what you will get sin B sin C minus 2 is there, 2. So minus is nothing but 2 cos B cos C. That means this will give, bring that side, sin B sin C equal to sin B sin C equals to 2 cos B cos C. That means bring this side tan B tan C. So this gives tan B tan C equal to 3. Equal to 3. 3. So this bring this side 3 cos B cos C. That means if you bring cos B cos C this side, you will get tan B tan C equal to 3. Tan B tan C equal to 3. So this is the one, tan B tan C equal to 3. That means for A option is R. Right? For A option is R. Now look at. Right? So now you can find the point D1. You can find the point D1. You can find the, you have note down the question. You can find what is D1. So D1 point is nothing but image of orthocenter with respect to side BC. Look at D1 is image of orthocenter. Orthocenter is given. Orthocenter is nothing but 1, 2. With respect to BC is given 2x minus y minus 3 equal to 0. You can calculate that point. H minus 1 divided by 2 equal to k minus 2 divided by minus 1 equal to minus 2 into look at here 2 minus, so 2 minus 2 minus 3 divided by 4 plus 1. 4 plus 1, 2 cancel, 6 divided by 5. 6 divided by 5, therefore H is nothing but H comma K you write here. H comma K. This is nothing but D1. Look at this equal to 6 by 5 means 12 by 5 plus 1. That means 17 by 5 comma. So this equal to 6 by 5 means 5. So minus 6 by 5 plus 2. 4 by 5.
So this D1 is what? This D1 is what? 17 by 5 comma 4 by 5. 4 by 5. Now look at circumcenter is given. Circumcenter is given. You can find what is circumradius. Circumradius of the triangle you can find out. So the circumradius. Circumradius of the triangle, this is nothing but capital R. Capital R is nothing but SD1. SD1. So what is SD1? Here I am writing. So capital R is nothing but SD1. So circumcenter is given. Circumcenter is given. So circumcenter S2 comma 4 is given. So D1 is this root of, find out this circumradius of triangle. Circumradius of triangle 17 by 5. So 17 by 5 minus 2 whole square less 4 by 5 minus 4 whole square. So that means root of, so this is 1749 divided by 25 plus so this is minus 20 plus 4 256 divided by 25. So this you will get root of 301 261 301 divided by 25 that means you will get 561 root of 61 divided by 5. Circumradius of triangle, that is circumradius of triangle. For this triangle circumradius you got, right? Circumradius you got. Now look at SL distance equal to R cos AM. SL distance is nothing but R cos A. That means this point you know, yes, this line you know. That is nothing but perpendicular distance from S upon AL upon BC. So that means from S perpendicular distance to the line this is. This point you know, this BC you know. That means perpendicular distance formula is what? Circumcenter. Circumcenter is 2 comma 4. That means perpendicular distance from S to the line. That means 2 into 2 minus 3 divided by root of 4 plus 1. That means this is nothing but 3 divided by root 5. 3 divided by root 5. Just this is this point you know. This is perpendicular distance, but the distance in properties of triangle is what? R cos A. That means from this you will get cos A. Cos A equal 3 by root 5 into 1 by R. 3 by root 5 into 1 by R. That means 3 by root 5 into root 5 divided by root 61. That means cos A is nothing but 3 divided by root of 61. Now you can calculate what is sin A. Cos A you know. Cos A, this is 3 divided by root of 61. 3 divided by root of 61. So that means you will get root of 61 minus 9. That means this is root of 52. Root of 52 is nothing but 2 root 13.
So 4 into 13, that is 2 root 13. Therefore, sine A, whatever he is asking, sine A. Sine A is nothing but 2 root 13 divided by root 61. Root 61. Therefore, so sine A is nothing but, what is the option given? 2 root 13 divided by root of 61. So C is nothing but S. So answer is C is nothing but S. Now this you got. So then look at OD. OD is nothing but OD. So next you can calculate BC. In triangle BC is what? A. That means 2R sine A. In properties of triangles, what is the formula? A is nothing but 2R sine A. That means 2 into R calculated root 61 divided by root 5 into 2 root 13 divided by root 61. So root 61 cancel. That means this is nothing but 4 root 13 divided by root 5. 4 root 13 divided by root 5. So therefore B is nothing but P. B is nothing but P. So now you have to calculate area of triangle ABC. Area of triangle ABC you have to calculate. Area of triangle ABC. So now if you observe here, this base BC, if I calculate AD, then I will get AO. Look at AO is nothing but AO, distance of orthocenter to the vertex A. That formula is 2R cos A. Distance of orthocenter to the vertex A distance is 2R cos A. R cos A already known. R cos A is what? 3 by root 5. That means 2 into this value. Look at 3 by root 5. 2 into 3 by root 5. That means 6 divided by root 5. So therefore, AO I got the distance. OD is nothing but perpendicular distance from O to the side BC. O is given, side BC is given. You can calculate OD distance. OD distance is nothing but perpendicular distance from O upon BC. So that means modulus 2 minus 2, same, this and this is same, na? So this perpendicular distance already calculated. This is 3 by root 5. Therefore AD, that is height. AD is nothing but AO plus OD. AO plus OD, that means 9 by root 5. 9 by root 5. Now area of triangle. Area of triangle ABC is nothing but half into base into height. BC into AD. That means half into, what is base BC? BC already you got 4 root 13 divided by root 5 into height 9 divided by root 5. So that gives 2 root 13 divided, that gives so 18 root 13 divided by 5. 18 root 13 divided by 5. Therefore Q. So D is nothing but Q. D is nothing but Q. Like that. I have told the distance system. What is your doubt, Amma? Look at Amma. Distances.
ఏంటమ్మా ఏంటది ఎస్ఎల్ అంటే ఫార్ములా అది ఎస్ఎల్ అంటే సర్కమ్ సెంటర్ నుంచి సైడ్ కు ఉన్న డిస్టెన్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ కాస్ ఏ అన్నమాట ఇది ఫార్ములా ఇప్పుడు ఎస్ తెలుసు బీసీ తెలుసు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ దీని నుంచి దీనికి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఉంది కదా ఈ పాయింట్ ఈ లైన్ తెలుసు కదా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏంటి మాడ్యులస్ ax1 ప్లస్ by1 ప్లస్ c డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అదే కదా ఇది ఆర్ కాస్ ఏ ఇది ఆర్ ఆల్రెడీ తెలిసిందిగా మనకి క్యాపిటల్ ఆర్ ఆల్రెడీ కనుక్కున్నారు ఇదిగో ఇది సో సైన్ ఏ వచ్చేసి సైన్ ఏ నుంచి కాస్ ఏ వచ్చింది ఇక్కడ కాస్ ఏ ఇది కాస్ ఏ దెన్ సైన్ ఏ చూడమ్మా డిస్టెన్సెస్ ఏంటంటే ఆర్థో సెంటర్ నుంచి వర్టెక్స్ ఏ కి 2r cos a ఉంటది ఆర్థో సెంటర్ నుంచి వర్టెక్స్ b కి 2r cos b ఆర్థో సెంటర్ నుంచి వర్టెక్స్ c కి 2r cos c ఆర్థో సెంటర్ నుంచి సైడ్ bc కి 2r cos b cos c ఆర్థో సెంటర్ నుంచి సైడ్ ca కి 2r cos c cos a ఆర్థో సెంటర్ నుంచి సైడ్ ab కి 2r cos a cos b అట్లానే సర్కమ్ సెంటర్ నుంచి సైడ్ bc కి r cos a సర్కమ్ సెంటర్ నుంచి సైడ్ ca కి r cos b సర్కమ్ సెంటర్ నుంచి సైడ్ ab కి r cos c ఆ ఫార్ములాస్ మనం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ లో డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు r కనుక్కోవడానికి ఇందాక నేను చెప్పిన ప్రాపర్టీ యూజ్ అయింది చూడండి r కనుక్కోవడానికి దీని ఇమేజ్ కనుక్కున్నాం దీని ఇమేజ్ కనుక్కుంటే సర్కమ్ సెంటర్ తెలుసు కాబట్టి సర్కమ్ రేడియస్ వచ్చేస్తాయి అక్కడి నుంచి మనకి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ యూజ్ చేయాలి Okay, Nama. Thank you, all of you. Have a nice day.